Hello, hi, welcome back to my YouTube channel and this is your Madhu ಕಡಿಯಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I hope you all doing great ಅಂತ. So today I was very hungry, so I was craving for egg rice. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈಸ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದನ್ನ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಸೊ ಅರಿಶಿನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 to 3 minutes ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 minutes ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So potato fries is all ready. Now let's cook egg rice. So as I said, rice is already cooked. Now I am chopping onions here. So onions na cut ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So now I
ಟೇಕನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಿಯರ್. And then some beans for better taste. ಸೊ ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆ ಒಂದೆರಡು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಐ ಆಮ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಕಡಾಯಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಾಣಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಪೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಇದೇ ಪ್ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಬೇಕು. We'll put some oil. I think this is more than sufficient. And then keep your gas in medium flame. So I have chopped onions, I have chili, and I have some beans. With this I have some chopped garlic. So let's put some chili to the oil, and then I'll put some chopped garlics. Let's fry it for 30 seconds. And let's put the chopped onions. And also beans. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Sliced onions, and then beans ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಆಗೋದೇನು ಬೇಡ ಎಗ್ ರೈಸಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಕಡಾಯಿ. Let me have it. ಸೊ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್.
for few seconds. ಸೊ ಈಗ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್, and then I'll add some chili powder, and then I'll add some garam masala, and then I'll have pinch of pepper just for a flavor. ಸ್ವಲ್ಪ egg curry masala just for taste, and then I'm using little fried rice powder just to enhance the flavor. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. And then I will add little dark soya sauce, and then little red chili sauce just to enhance the flavor of the rice. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಗ್. ಇದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಎಗ್ನ ರೈಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಸ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಮ್ಮಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಇನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ನೈಸ್. ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ I'll enjoy my food and talk to you guys later. Bye.